Okay, students, the last class, respiratory systems, the respiratory tract, and they come across following the parts, they completely explain. Now, we are going to discuss the mechanism of breathing. Mechanism of breathing. So, mechanism of breathing, inspiration, and the second one expiration. Inspiration and expirations. So, what is the inspiration and what is the expirations? Already previous class explains the lungs. The lungs they contract and relaxations depending upon the the thoracic cavity volume increase or decreases. The increase or decreases the thoracic cavity volume. The thoracic cavity volume is intercostal muscles or phrenic muscles. Intercostal muscles or phrenic muscles in the ribs and rib cages. So this is the mechanism of breathing. The first of all, inspiration. Inspiration, the taking the oxygen enter into the body or lungs. The taking the oxygen enter into the body or lungs is called inspiration. Inspirations, meaning of inspirations, definitions, taking the oxygen. The taking the oxygen or inhale the oxygens enter into the lungs or bodies is called inspiration. And inspirations means so the depending upon the thoracic cavity volumes, depending upon the thoracic cavity volumes are ribs and rib cages and intercostal and so external and internal costal muscles, external and internal costal muscles. So and phrenic muscles. The phrenic muscles are intercostal muscles, they contract and relax. Contract and relax in the intercostal and phrenic muscles depending upon the thoracic cavity volume decreases and increases. So decreases and increases depending upon the ribs. So ribs they completely ribs in the thoracic cavity volume. The rib cage and the ribs, each one ribs in the intercostal and external costal muscles are phrenic muscles. The phrenic muscles, external muscles. So inspiration is the thoracic cavity volume decrease and increases depending upon the ribs. Each one ribs made up of intercostal and external costal muscles. So intercostal and external costal muscles are phrenic muscles. The phrenic muscles and the intercostal muscles, the contract and relaxation. Contract and relaxation, thoracic cavity volume decrease and increases. So decrease, whereas whenever the thoracic cavity volume increase and decreases, they taking the oxygens enter into the lungs and sending out carbon dioxide in the bodies outside surrounding the mediums. So the inspiration. So inspirations whenever the rib cage muscles, intercostal muscles, the contraction. Rib cage, intercostal muscles, contractions. So automatically thoracic cavity volume increases. So thoracic cavity as normal position, this position. So whenever the intercostal muscles they contract. So whenever the intercostal muscles contract, so fulled up. So fulling the intercostal muscles, automatically thoracic cavity volume increase, the pressure and decreases. Intercostal muscles they contract, so whereas as well as the thoracic cavity volume is increases and as well as the pressure is decreases. So pressure, when the pressure is decreases in thoracic cavity volume, so automatically they taking the oxygen enter into the lungs is called inspiration. So inspiration is the diaphragm. The diaphragm muscles, the diaphragm means phrenic muscles and intercostal muscles, they contract and relaxation.
whereas the contract the intercostal muscles and phrenic muscles contract immediately, thoracic cavity volume increase, the pressure the decrease, the pressure whenever the pressure is decreases, they automatically they taking the oxygens enter into the lungs is called inspiration. This is called inspiration. And next expiration. So expiration is the normal position, thoracic cavity volume. Thoracic cavity volume, inspiration soon the expiration. So inspiration, the expirations, the intercostal muscles or phrenic muscles relax. Intercostal muscles, the inspiration process they contract, then the expiration process they so relax the original position of the thoracic cavity volume. Thoracic cavity volume, so original position. So first of all, inspiration process the dorsal side and ventral side pulled up the rib cage. The pulled up the rib cage automatically so thoracic cavity volume is increases. And next expiration process as well as same original position. The thoracic cavity volume is the original positions, the normal position when the intercostal muscles and phrenic muscles, relax. So this is the contraction in this position, the relax the original position. Relax the original positions, this position of the thoracic cavity volume. So automatically the pressure in thoracic cavity volume is decreases, the pressure is increases the pressure. The pressure is increases the pressure on the lungs. So inside the lungs the carbon dioxide sending out the body is called expiration. So they taking the oxygen enter into the lungs is called inspiration. And lungs, inside the lungs carbon dioxide sending out the body is called expiration process. And inspiration and expirations depending upon the thoracic cavity volume increase and decrease, the intercostal muscles and phrenic muscles contract and relax. So contract and relax, the inspiration and expiration is called breathing. Inspiration plus expiration is called breathing. So healthy women for minutes, how many times breathing? 12 to 16 times. 12 to 16 times per minute. 12 to 16 times per minute the breathing. Breathing means inspiration plus expiration is called breathing. So breathing, the mechanism of breathing means inspiration process and expiration process. Inspiration process taking the oxygen enter into the body or enter into the lungs, and expiration process inside the lungs sending out. So this is the mechanism of breathing. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ శ్వాసక్రియ యాంత్రిక నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే శ్వాసక్రియ యాంత్రికంలో వచ్చేసి ఉచ్ఛ్వాసము మరియు నిశ్వాసం రెండు ఉన్నాయి. ఉచ్ఛ్వాసము అంటే ఏంది, నిశ్వాసము అంటే ఏంది? ఇక్కడ ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసం. ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ నిశ్వాస ప్రక్రియ కలుపుతూనే ఇక్కడ శ్వాసక్రియ అంటారు. మరి ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, నిశ్వాస ప్రక్రియ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఈ ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ అనేటువంటిది ఇక్కడ బయట ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్, బయట ఉండేటువంటి గాలి లేదా ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది దేహం లోపలికి చేరడం లేదా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరడాన్ని ఉచ్ఛ్వాసంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ అదే మాదిరిగా నిశ్వాసం అనేటువంటిది ఊపిరితిత్తులలో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదా ఊపిరితిత్తులలో ఉండేటువంటి గాలి బయటికి పంపించడాన్ని ఇక్కడ నిశ్వాసంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఉచ్ఛ్వాసం అనేటువంటిది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఉరకుహరం యొక్క గణ పరిమాణం పెరగడం మరియు తగ్గడం ఆధారంగా ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ అనేటువంటిది ఉరకుహరం యొక్క గణ పరిమాణం ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పర్షుకాంతర కండరాలు, ఈ పర్షుకాంతర కండరాలు అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ డయాఫ్రమ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క డయాఫ్రమ్లో ఉండేటువంటి కండరాలు అనేటువంటివి ఈ సంకోచ మరియు వ్యాకోచాలు చెందుతున్నప్పుడు సంకోచ వ్యాకోచాల ఫలితంగా ఉరకుహరం యొక్క గణ పరిమాణం తగ్గడం మరియు పెరగడం జరుగుతుంది.
ఎప్పుడైతే పరుషుకాంతర కండరాలు ఇలా ఉండేటువంటి పొజిషన్, ఈ పొజిషన్లో ఉండేటువంటిది కాస్త ఈ ఉరకుహరం అనేటువంటిది ఇలా ఉన్నట్లయితే, ఈ పరుషికలు అనుకున్నట్లయితే ఈ పరుషికల్లో ఉండేటువంటి కండరాలు కాస్త ఏమవుతాయంటే సంకోచిస్తున్నాయి. సంకోచించడం అంటే దగ్గరికి లాగబడటం వల్ల ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ పరుషికలు దగ్గరికి లాగబడుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఈ పృష్ఠతలం వైపున ఉదరతలం వైపున వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా పైకి లేస్తాయి. ఈ స్టర్నం అనేటువంటి ఉరోస్తి పైకి లేవడం లాగబడటం వల్ల ఈ ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం కాస్త పెరుగుతుంది. ఈ ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఊపిరితిత్తుల పైన పీడనం లేదా ఒత్తిడి అనేటువంటిది తగ్గుతుంది. ఈ ఒత్తిడి ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తుల పైన ఒత్తిడి లేదా పీడనం తగ్గుతుందో వెంటనే బయట ఉండేటువంటి గాలి ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎమ్మటే ఇక్కడ బాహ్య నాసికా రంధ్రాల నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరడం జరుగుతుంటుంది. ఆ బయట ఉండేటువంటి గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరడాన్ని ఇక్కడ ఉచ్ఛ్వాసంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది దేని ఫలితంగా జరుగుతుంది అంటే అంతరపరుషుకాంతర కండరాలు డయాఫ్రమ్లో ఉండేటువంటి ఇక్కడ ఫ్రేనిక్ మజిల్స్ అంటారు. ఆ ఫ్రేనిక్ మజిల్స్ ఫలితంగా ఇక్కడ పరుషికలు అనేటువంటివి ఇక్కడ దగ్గరికి లాగబడటం వల్ల ఉరోస్తి పైకి లేవటం వల్ల ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం పెరగడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల పైన పీడనం లేదా ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అప్పుడు బయట ఉండేటువంటి గాలి కాస్త లోపలికి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. దీనినే ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నిశ్వాసం. ఈ నిశ్వాస ప్రక్రియ తీసుకున్నట్లయితే మరి ఇలా వచ్చినట్లయినటువంటి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో ఉండేటువంటి ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం కాస్త ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది, ఇది పరుషుకాంతర కండరాలు సంకోచించినాయి. పరుషుకాంతర కండరాలు సంకోచించినటువంటి ఈ పొజిషన్కి వచ్చినటువంటి ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం మళ్ళీ ఏమవుతుంది, సంకోచించిన వెంటనే వ్యాకోచించడం జరుగుతుంది. సంకోచించినప్పుడు దగ్గరికి లాగబడటం వల్ల ఘనపరిమాణం పెరిగింది. వ్యాకోచించడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుంది, యథాస్థానానికి రావడం జరుగుతుంది. ఉరకుహరం ఘనపరిమాణం ఇలా వచ్చినటువంటిది కాస్త మళ్ళీ తిరిగి యథాస్థానానికి రావడం వల్ల ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం ఏమైంది, ఇక్కడ స్థలం ఏమైందంటే ఇక్కడ తగ్గింది. ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం తగ్గడం వల్ల అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ పరుషికలు దగ్గరికి లాగబడటం వల్ల ఇక్కడ వచ్చేసి ఒత్తబడటం వల్ల ఊపిరితిత్తుల పైన పీడనం ఏర్పడుతుంది లేదా ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఊపిరితిత్తుల పైన ఒత్తిడి ఏర్పడ్డప్పుడు అప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త బయటికి వెలువడటం జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడు బయటికి వెలువడుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల పైన ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి కలుగుతుందో ఆ ఒత్తిడి ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే ఉరకుహరం యొక్క ఘనపరిమాణం తగ్గగానే ఊపిరితిత్తుల పైన ఒత్తిడి ఏర్పడి ఆ ఊపిరితిత్తులలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త దేహం నుంచి బయటికి పంపించబడటం జరుగుతుంది. ఇది కాస్త అంతరపరుషుకాంతర కండరాలు మరియు ఇక్కడ డయాఫ్రమ్లో ఉండేటువంటి ఫ్రేనిక్ మజిల్స్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా జరగడానికి ఇక్కడ నిశ్వాసంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఉచ్ఛ్వాసం మరియు నిశ్వాసం కలిపి ఇక్కడ శ్వాసక్రియగా పేర్కొంటారు. ఇక్కడ శ్వాసక్రియ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ శ్వాసక్రియ యాంత్రికం అంటే ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతుంది, నిశ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఒక హెల్దీ ఉమెన్స్ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవుడు నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు శ్వాసిస్తాడు అంటే 12 నుంచి 16 లేదా 18 సార్లు శ్వాసించడం జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని సమయాల్లో తగ్గవచ్చు, శ్వాసక్రియ రేట్ అనేప్పుడు తగ్గవచ్చు మరియు పెరగవచ్చు. సో కొన్ని సందర్భాలు వచ్చేసి కొన్ని డ్రగ్స్ వాడినప్పుడు కానీ డిసీజెస్ లోనైనప్పుడు కానీ దానికి కొన్ని హార్మోన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయినప్పుడు కానీ ఇక్కడ శ్వాసక్రియ రేట్ అనేటువంటిది పెరగడం జరుగుతుంది లేదా శ్వాసక్రియ పల్స్ రేట్ అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉంటుంది. నార్మల్గా అయితే హెల్దీ ఉమెన్ తీసుకున్నట్లయితే 12 to 16 or 18 times per minutes-ని ఇక్కడ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది శ్వాసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి let us see exchanges of gases. Exchange of gases. So exchange of gases, the last class, the mechanism of breathing. Mechanism of breathing, 2 steps, the inspiration process and the expiration process. First of all, respiration is the catabolic process. Catabolic means break down the nutrient molecules like that glucose, amino acids, fatty acids. This type of the nutrient molecules breakdowns produces the energy. And next exchanges of gases.
So exchanges of gases, exchanges in the carbon dioxide and oxygen. Oxygen and carbon dioxide exchanges the depending upon the partial pressure of oxygen. The pressure of oxygen, pressure of carbon dioxide. Partial pressure, partial pressure. Partial pressure oxygen and partial pressure of carbon dioxide. PO2 comma PCO2. P means partial pressure. The partial pressure oxygen and partial pressure of carbon dioxide. The general principle, the principles, general phenomena in the exchanges of gases. The high pressure to the low pressures. The high pressure to the low pressures always the exchanges the gases. High partial pressure. High partial pressure to the low partial pressure. Low partial pressure. So high partial pressure to the low partial pressure the exchanges the gases. Whenever the oxygen high pressure to the low pressures the exchanges, and the carbon dioxide in the reverse. The carbon dioxide is also high pressure to the low pressures, means carbon dioxide tissues in the tissues in the high pressure, and blood or alveoli in the low pressure. Low pressures in the high pressures, high pressures in the low pressures. Carbon dioxide and oxygen. The external respiration and internal respiration, two types. The exchanges of gases, two types. External respiration and internal respirations. External and internal respirations depending upon the partial pressures. The partial pressures means high partial pressure to the low partial pressures. The general phenomenon. General phenomenon, the pulmonary respiration, cellular respiration, first one, and external respiration, coming to the next point, internal respiration. So external respirations, nothing the pulmonary respiration, the cellular respiration. External respiration and internal respiration. The external respirations, blood alveoli and blood, tissues. So alveoli to the blood exchange transportation is called external respiration. Alveoli to the blood. The first of all, taking the oxygen enter into the lungs. So finally reaches to the alveoli. Alveoli is a bunch of grapes. The grape-like structures, each one alveoli containing the blood capillaries. The blood capillaries exchanges the gases through the membrane of the alveoli. The each one alveoli, so number of numerous blood capillaries, whenever the finally reaches the oxygen enter into the alveoli get enter into the blood. Alveoli to get enter into the blood, oxygen is called external respiration. External respiration means alveoli is the oxygen, partial pressure of oxygen is the high and blood is the low. Partial pressure of oxygen is low pressure. The general principles and general phenomenon, high partial pressure to the low partial pressure. Alveoli is the high pressures. Oxygen's pressure is the high because the taking the oxygen's more amount of oxygens enter the alveoli
So alveoli is the high pressure of oxygen. The high partial pressure of oxygens get enter into the blood. The blood is the low pressure of oxygen, partial pressure of oxygen. So easily exchanges the alveoli to the blood. This exchanges is called external respiration. This mechanism is called external respiration. External respiration simply lungs to the blood. The lungs to the blood exchanges is called external respiration. Next, as well as the internal respiration. Internal respiration also blood. So get into the oxygen's blood. So blood is the high pressure of the oxygen. High pressure oxygen, high partial pressure of oxygen. Tissues only low pressure of oxygen. Low pressure of oxygens. So this is the blood to the transport in the tissues. Oxygen blood to the transport is called internal respiration. Internal process. So internal process means first of all high partial pressure of oxygen get enter the blood. Automatically blood levels the partial pressure of oxygen increases, and immediately the blood in the high partial pressure of oxygen's blood and get enter into the tissues. The tissues low partial pressure of oxygen, and the reversal the same carbon dioxide. The carbon dioxide is blood to the tissues, the transportation of the oxygen. Each one tissues or each one cells get a utilization of the oxygens and convert the carbon dioxide. The carbon dioxide pressure is the high pressure. Carbon dioxide in the tissues, in the tissue level, carbon dioxide pressure is increases or high pressure. The high pressure to the low pressures they always exchanges the gases. The blood level is the carbon dioxide is the low pressure. So carbon dioxide is the reverse transport oxygen and carbon dioxide exchanges. The blood to the tissues the oxygen transportation, because blood level is the oxygen partial pressure is high, tissues the low oxygen pressure, and carbon dioxide high pressure of the carbon dioxide at tissues and low pressure of the low pressure at blood levels. Automatically transportations to the tissues to the blood. This type of the respiration is called internal respiration, and the blood is the high pressure of the carbon dioxide. So high pressure of the carbon dioxide and low pressure of the carbon dioxide in the alveoli. Low pressures and high pressures. So automatically high pressure to the low pressures, the reversal transportation, oxygen transportation alveoli to the blood and carbon dioxide blood to the alveoli. Reversal transportations, the blood to the tissues and tissue to the blood. This type of the respiration, the external respiration in between the alveoli and blood, internal respirations in between the blood and tissues. This type of the respiration is called external and internal respiration, depending upon the partial pressure of oxygen and carbon dioxide. బాహ్య శ్వాసక్రియ, అంతర శ్వాసక్రియ. బాహ్య శ్వాసక్రియ అంటే ఇక్కడ వాయుగోణులు, వాయుగోణులు రక్తం, వాయుగోణులకి రక్తానికి మధ్య జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాయుగోణులలో ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం ఎక్కువగా ఉంటుంది, రక్తంలో ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాయుగోణుల నుంచి రక్తానికి ఆక్సిజన్ యొక్క సరఫరా జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ రక్తంలోకి వచ్చింది కాబట్టి రక్తంలో ఆక్సిజన్ యొక్క పీడనం పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి రక్తం నుంచి కణజాలాలకి అందించబడుతుంది. కణజాలాలకు అందించబడిన తర్వాత కణజాలాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకుంటాయి. ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకొని దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారుస్తాయి. ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారుస్తుందో అప్పుడు కణజాలాల దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పీడనం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ కణజాలం నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ రక్తంలోకి వస్తుంది. ఈ రక్తం నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త మళ్ళీ వాయుగోళంలోకి చేరడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆల్వియోలై నుంచి రక్తం లోపలికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా జరగడాన్ని ఇక్కడ బాహ్య శ్వాసక్రియగాను, అదే మాదిరిగా రక్తం నుంచి ఆక్సిజన్ కణజాలాలకి,
కణజాలాల నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రక్తానికి సరఫరా కావడానికి ఇక్కడ అంతర శ్వాసక్రియగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని బాహ్య శ్వాసక్రియ మరియు అంతర శ్వాసక్రియగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ కంటిన్యూ.